Sorry guys. Tutangisa patsva here kuma. Tutangisa patsva here. Presentation yanga yafamba kudai. Regai tingopindana nekuruva diriwo rairo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo diriwo rairo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo vakomana vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo musatambe navo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo diriwo ravakomana diriwo rarembanje vanogara mudiriwo vakomana vanogara mudiriwo diriwo rarembanje nogara mudiriwo musatambe navo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje nogara mudiriwo diriwo rairo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo diriwo ravakomana diriwo rarembanje vanogara mudiriwo vakomana. Hanzina zivo tiripo paJulius pamakatisiya. Obva wandifungisa kumba mwana wamai. Obva wandifungisa kanyi. Sorry guys. Problem yaitika ndekuti phone yangu imwe yakafa. Saka nangosara ne1 phone. Mwana anga aenda kubhora kunoona Middlesbrough United ichitamba. Saka ari kufona kuda kuenda kunotorwa, but unfortunately I can't drive now. Ndaswera ndichidrive ndakaneta. Mai musanditumire mhepo. Anzi mai musanditumire mhepo. Mhepo dze dzazotumirwa manje. Ona diriwo ravakomana diriwo rarembanje vanogara mudiriwo vanogara mudiriwo vanogara mudiriwo vakomana vanogara mudiriwo diriwo rarembanje gara mudiriwo musatambe navo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje. Ndakasimba mwana wamai. Zviri kudii nyamaro? Ndarwadziwa guys. Inini zvangu kana pane munhu arwadziwa, ndofunga I can tell my mood. Baba vari kurwadziwa. Does this mean Zimbabweans we don't have capacity to free ourselves from this bondage yembavha? We don't need a legal route to claim our country. We don't need a legal route. We don't need someone to assent, to agree. Whenever Zimbabwe, it's high time you take action. We don't need someone to come from heaven to tell us, no, you need to take action. Ndatenda munanga anyora pana komende kuti ngatitende Mwari. Daiwa kusina Mwari kudenga uko, the 𝗬𝗏𝗏𝗀𝗏 tisina kuziva kuti imbavha. Andi muri kunzwa? Because zvatanzwa zvese zvichitaurwa paJazeera izvozvo zvikarega kushuta ma-emotions enyika yeZimbabwe, hakuna kwatiri kuenda. Hakuna kwatiri kuenda. Now tasvika pa-extent of knowing we have been controlling our emotions. We have been controlling emotions all along. We have known this for ages. Let's not let others control us. Let's rise up as a people.
The people of Zimbabwe now, takuda no self-awareness. What? Takuda self-awareness. Iskill yemunhu wese. Pawakagara ipapo zvibvunze. Am I Zimbabwean? Chandinacho chi that can identify you as a Zimbabwean besides kutaura Shona neNdebele. Besides kutaura Shona neNdebele, what else do you have as a Zimbabwean that can identify you as a Zimbabwean? What else do you have to show that you are an independent country as a nation? Zimbabwe as a country is independent. Because nyika ine vanhu vari independent, we know you by having this confidence to say, look, I'm Zimbabwean. Even today, munhu akave ne sense of humor, you don't see the fun of it. So toita sei sevana veZimbabwe. Episode 4 yamaona yavhura pfungwa. Episode 4 yamaona yaita kuti muzive zvanga zvakawandika. Kana kwakune varakashi vanga vachidefenda Mnangagwa vasvika pakumira hoo. Ukaona vana madhuku vakuuya kuda kuta sanitize vana 𝗬𝗵𝗶𝗶𝗃𝗃. Madhuku anonoka, wakanonoka. Hanzi kuacta. Hanzi kuacta. Maloya magweta akatasana madhuku vaiva havasi proactive. Maloyers angori reactive. His perception of the whole matter to the country does not matter anymore. No matter how much he might want to defend E.D. Mnangagwa, to defend 𝗬𝗵𝗶𝗃𝗃, those are just belated efforts. Pasvika nyaya Mnangagwa haachakwanisi kudefendeka. Changosara pakuda impeachment. Mnangagwa has to be impeached. Ndozvangosara. Andiri maona. Ndozvangosara chete kuti Mnangagwa needs to be impeached. Because hakuna kwatiri kuenda senyika. Hakuna kwatiri kuenda senyika. Tiri kuendepi? If we don't take action, if episode 4 does not bring you nightmares, then you are never going to have nightmares again. You are no longer going to have nightmares again. Hanzi Chiwenga aripi. Chiwenga rotaura hanzi shumba murambo hakuna anovabvisa. Problem naChiwenga idofo. Zvariri dofo. Chake iye kungopuwa akagara. Haakwanise kufunga kana kuzvifungira kuti ndoitawo chii patasvika. Because dai ranga siri dofo, handifunga kuti aialawa E.D. Mnangagwa kuti aite president wenyika. Saka nyaya yakudiwa panapa. 1. Takuda parliament yeZimbabwe kuti itibatsire. Patasvika apa pasiri pekuti toda munhu 1 kuShepherd Yuda abatsire nyika. Because apachadiwe Rambo apo. Apachadiwe Sylvester Stallone. Apachadiwe Arnold Schwarzenegger.
hapasi kudiwa fiction patasvika pakudiwa real action, pakudiwa real action from the public, from Zimbabweans. Ndatinini first action yatofanirwa kutora semaZimbabweans. Let's take 18 April as a mourning day. Zuva rekuchema. 18 April is zuva rekuchema. That is not the day of independence. Musi wa 18 April ndakapfeka black t-shirt. Ndakapfeka black beret. Everything I'll be wearing will be black. Ndarwadziwa so Macmillan achitaura akati never do business with it. Never trust a black man. And the guy simply hate black people. Varakashi vanenge vachiti Chamisa ari kutengesa nyika kuwest kumabhunu. Tine mubhunu ari kugara mumba mapresident wenyika who doesn't like a black skin, who doesn't like black people. Nemuromo wake wega kwenda zvekunzi hanzi ari kuisirwa mawedzi mukanwa. Iwan Macmillan ati never trust a black person, never do business ne black person. Varakashi vari kupi? Ndoda ponela uya pano. Ponela ngawe pano. Ungazviramba here Akusilia? Taona foni yemuchapati ichibuda achiratidzwa kunzi ava ndi first lady Akusilia akatomira. Muchitoona ndakusiria uyu Mnangagwa uyu. Ari kutamba nemagold mafia. And do not trust a black person. Don't invest with a black guy. And do not trust a black person. Mashoko abva kuna Iwan Macmillan. Shamwari yaMnangagwa. Takudzoka kumashure. Pakanzi Mnangagwa asungwa avharirwa mujere. Mnangagwa achinzi akatongerwa rufu. Pane munhu akataura, sorry guys, handina kuzotsvaga audio iyayi. Ndaida kuti muteerere audio iyoyo, ndichaplaya audio iyoyo. Munyatsonzwisisa kuti mudhara akanga ari spy, aishanda nababa wa Rudland, Simon Rudland. Baba vake ndo aishanda nana mudhara Mnangagwa, vari maCIO vanhu vaya. So he was like a spy in the Rhodesian army, in the Rhodesian government. This is why you see it's very simple kudila nevanhu vakada sana Macmillan. Mukangapoto uyu ndomuziva. Ukada nchikuudza kuti uyu ane matrucks ainzi ana Mukangapoto, agara kukaroi uko. Ave neprazi ikoko Iwanu. Baba wake vaive neprazi, iye aigara ikoko prazi kwababa wake. Macmillan aita zvemudhudhudhu, zvemujawu wemudhudhudhu iyaye. Ndokati aimuzivira kuti and aiwina uyu. He doesn't like to see black people. Aya ndo mabhunu aigara nepfuti mudzimba. Vachiti hondo makomrades akasvika akareidha pavareidha kana vanzwa vaifonerana mabhunu ozara vane pfuti onorovana nemakomrades vachiuraya makomrades. Ndo dzaashamwari dzeZANU-PF idzi. Ndo dzaashamwari dzaED Mnangagwa idzi. Varakashi vanosimuka vachitaura kuti hanzi Chamisa ari kutengesa nyika kumabhunu. Ava vari kutaura kuti don't invest with a black person. Vanhu vatema here. Andimona. Saka taakuchemera manje kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. You have seen. Now I understand why 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗶
was telling ZANU-PF to be quiet. 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗴𝗆 said to ZANU-PF people, do not comment yet. Comment after you watch episode 4 of the Al Jazeera. Daddy 𝗧𝗿𝗂𝗆 was 100%. Because he knew that the final lap of these serialized corruption issues will hammer the first family. And now the first family has been hammered flat. Everything exposed. Baba exposed, Mwana exposed, Mukadzi exposed. Sakunda exposed, Sakupanya exposed. So what we want now is this members of parliament of Zimbabwe. Kana varamba ma-MP eZimbabwe, including nevari muzanu vacho, they must put forward a motion in parliament to prosecute the president. Someone must raise a hand and raise a motion intending to impeach the president. We need to put or to infuse sense of responsibility to the public. Members of parliament are people voted by the public. Ngoma Juro, Zurufamba, Ngoma Brighton Magadi, atete floor. Mambota ora atete mukati, atisuda kuchema. Ndikati mwana wamai. Kuchema. It's a way, Anzi Nakomiji, the only solution is government of national unity. Wanakomiji must spend forces. Mkoma Brighton. Vanofuwari wakata government of national unity vachaluma zvavakamboita pakutanga. It's very unfortunate. We don't want government of national unity now. What we want is total destruction of ZANU-PF and its thieves. Kuchema kwandiri kutaura atete. Kwandiri kuti musi wa 18 April, let's spread to every Zimbabwean that on the 18th of April, you can have a black bandana or a black cloth. Chaunongo sinu chitema, chaunongo sungirira maoko mako. Kana usina t-shirt nema, kana usina hat nema. Ngatitore 18 April, sezuva rekuchema. Ngaticheme nyika yedu, tizvicheme isusu. Jesu akati akuroverwa zvikanzi, zvicheme imi nevana venyu. Musachema ini. Tasvika nguva yaitaurwa naJesus Christ. Nguva yakaoma mukurarama kwedu. Nguva yatasingafungire kuti sevana veZimbabwe we would find ourselves in this position we are in today. Ndosaka ndiri kutaura kuti rather than treating 18 April as an independent day, let's treat it as a mourning day. Zuva rekuchema. Kana usina t-shirt ye black, kana usina hat ye black, ingotsvaga kajira kaunosungira muruoko kana kabhandana ke black osunga musoro. Because izuva rekuchema. Izuva rekuchema. Harisi zuva rekufara. Tasvika pa point of no return as a country. We have reached a point of no return. A point where we should self-reflect.
a point where we should try to identify ourselves. Kutimbori vanani? Are we the people? Are we part of this world? 18 April is not a day of independence. It's a day that Zimbabweans must react to the experiences that they've been put under by ZANU-PF. We should show this general feeling to the world. We should shoot the population into action. Kuchema, its emotions. It's emotional. Something that will psychologically prepare Zimbabweans to fight and free themselves out of the bondages of ZANU-PF. Saka, this kuchema kwatiri kutaura ikoko. 1, people will ensure that we do away with the fear. If you look at our Jazeera document, kana waritarisa episode 4, kana usina kubuda misodzi, if you did not feel angry, there is something wrong with you. The only people who are joyous about this documentary are the beneficiary of the system. 99% of Zimbabweans are benefiting nothing. Mari yenyika iri kuenda naMnangagwa nemhuri yake neshamwari dzake dzaaishanda nadzo musi aiwowo, vana 𝗬𝗏𝗏, vana Rudland nerebhunu rero kunzi rakavaka mastands. This disgusts an ordinary Zimbabwean. Kana usiri muZimbabwean, kana uri muZimbabwean akakwana, you can't accept this rubbish. You can't accept this nonsense. You must reject Mnangagwa and this government. You must reject Mnangagwa and his family. We never anticipated what we are seeing now. Having marched to remove Mugabe for the corruption that we used to hear. But Mnangagwa is now worse. Has surprised the Zimbabweans. After fighting, after telling Zimbabweans that we want to introduce the Zimbabwe that we want, Mnangagwa came and said he's there to fight corruption, zero tolerance of corruption. But corruption is being bred inside this office. In the executive office, no murukubikwa corruption. You bet angel untobata phone, get phone remai Mnangagwa. Ne voice rawo utonzwa kuti mai Mnangagwa vanhu vari kutaura. Mai toshandisa ndege yenyu here kana toshandisa ndege yedu kuunza mari. Hanzi toda appreciation kuna president, which is bribery. We saw soldiers marching, matanks achivhara road muHarare, matenga nezvimpongoro zvenyere zvazve vachivhara road kuti Mugabe must be removed. The soldiers said they were targeting thieves around the president. Now we have got thieves around the country, starting from the executive, the president of the country. Andidimona. Ndanzwa mumwe munhu angachiti Mugabe aive nani. Ndikati iwewe hako nokoti Mugabe anga ari nani because hakuna kusafa sekusafa kwatakaita isusu. Andidimona. Bhunu rataura zvikanzi, for this kuti zvibudirire, you must have a king with you, the president. Hatina kuitiswa general. Ndofunga atete kudi zviri sei mwana wamai. Hapana kubvisa kwatakaita Mugabe, hapana munhu akaitiswa paipai.
That was the right decision Zimbabweans made. You can go listen to 𝗬𝗲𝗆, Eustace. This 𝗬𝗲𝗆 episode 4. Mugabe and his wife and his children vaitakura madiamonds achibuda, vaitakura ivory ichibuda ichienda. Izvo hazvisechwa nezvefirst family. 15 beads yakaenda takatarisa. Yakabuda nepaya ichibuda vanhu vakatarisa. Saka ukataura kuti maZimbabweans akaitiswa nekubvisa Mugabe, uri kureiza enga yevanhu. MaZimbabweans havasati vapora. Zvese izvozvi zvauri kuona, dai Mugabe akaita politics dzakangwara, ingadai kusina zvese zvatiri kuona zvana Mnangagwa izvo. Ingadai tisina zvese zvatiri kuratidzwa zvana Mnangagwa izvo. Dai Mugabe akaita politics, ingadai Mnangagwa asiri president. Mugabe created all this rubbish. The destruction of Zimbabwe is still put on the shoulders of Robert Mugabe. Ukazwa munhu aita takaitiswa munhu ari irresponsible. Mugabe destroyed Zimbabwe. Ndo vari kuona kuti tikada kubvunza kuti Mugabe chaakaona muna Chiwenga chaingoramba achimupromota to be a general chi. Chiwenga can't even speak, can't even write his name. Mugabe was satisfied with the mediocrity. This is why, look at the people who surrounded Mugabe. Vana Chiwenga, vana 𝗠𝗂𝗶𝗶, vana 𝗬𝗲𝗆 Mnangagwa. Mugabe did not want vanhu vakadzidza around him. He wanted to create himself as a mini god. Akazvikomberedza nemadofo. Because dofo cannot ask you why. Ndosaka ndiri kutaura Caston Nyamarobo kuti hazvifanirwi kunyararwa. Ngaive gold mafia 4 documentaries 𝗬𝗲𝗆 must be the foundation to incorporate the anger of the people of Zimbabwe. Andii muri kuona. Ndakubvunza iwewe general, ndakubvunza Kayemba kuti what special qualifications did Chiwenga have that deserved him the promotions he got from Mugabe up to the army general? What was the criteria of choosing Chiwenga than Valerio Swana? What was the criteria of choosing Chiwenga than 𝗠𝗂𝗆𝗆 to be the commander of the ZNA, to be in charge of defense forces? I just want your honest answer. And if you listen to Maduku, I think he's the one who has raised my anger more. Exactly. I'm going to talk more about Maduku. I didn't listen the whole video. It's about an hour or so. But I'll touch about what we expect from a constitutional lawyer in the form of Maduku. He is a disgrace to the law society. Plus, Maduku is a convicted thief. He's a thief, Maduku. Imbava. Akarowa Jerry 6 months aba. Ano. Na honest answer kubva kuna Eustace. Honest answer. Could what special qualifications does Chiwenga have that made him rise to be army general? I did.
I'm being honest to Justus mana. Kuti Mugabe angasikade vanhu vakangwara around him. Wese akangwara ngabayuraya. Those are exactly. SB moyo. Anenge anga atori doctor ere pana Chiwenga. But vana SB vanga vasingasimudzirwe. Vana parents shiri vaingosiyiwa vachingonzi ndiwe kuAir Force uku. But kuti Mugabe atore parents shiri ampe masimba. Anga asingakwanisi kumupa masimba. At the end, thanks 𝗦𝗂𝗹𝗶𝗶. At the end, when Mugabe surrounded himself with the zombies, he ended up telling the whole world, the whole nation, that I've got no successor. Ukada kwenda kuZANU-PF, kwayo nano wakaenda kuchikoro vakadzidza. Ngoma Brighton Sarwak, zvirise. Andivaona. Mugabe surprised the whole world when he said he has got no successor. He has got no successor. Because Mugabe did not groom the right people to take over. Mugabe never thought he would die one day. Mugabe never thought he would be removed from power. I told I'm the life president of this country. He was like an overzealous idiot. To the extent that vakamuregerera achizvikwidza ndege yemashanga ndobva vamukoromora. Akakoromorwa nemadhandaheads. Chiwenga ukamupa written speech verenga apa. Dr. Chiwenga verenga a written speech. He can't read. Mirai pachita chevanhu umpe speech. He can't even talk. Shona chaicha taura Shona hagone. Chitaura chirungu nechirungu hagone. Saka ndiri kutaura ndichiti problem ndi Robert Mugabe. He created all this rubbish. He protected all these dunderheads to the extent that vakapesera vamukozvomora. Unoziva unonzi kukozvomora munhu. Akakozvomorwa nevanhu vasina basa. Andinoona. Character yaMugabe, even in his grave, is questionable. He was not bold enough to show the world kuti zvinhu zvakandikomberedza zvimadumwa chete, zvimishonga zvenhingirikini izvi zvakangondikomba zvisina nebasa rese. Kutora mazunguzurwa kuzvisaraunda nemazunguzurwa asi rinenge risati radatya. So we are in the state we are today because of Robert Mugabe. Saka ukanzwa munhu achitaura kuti hanzi kubvisa Mugabe makaitiswa, that's irresponsible. That's irresponsible. Because the rot Mugabe caused and the rot ED caused in 5 years is equivalent. There is no distinction between the two rots. Kurokuora kwakaitiswa na Mugabe munyika yedu nekuora kwaita na ED Mnangagwa nezvatiri kuona pa Al Jazeera hazvina kusiyana. Saka tiri kutaura tichiti hanzi dai why general vasina kuda. Problem iri apa ndeyekuti general idofo. Vakataura vanhu vakomana vemugold mafia vakati that one idhandahead. Havana kuda kutaura kuti aingotora 5 million ndonomudhara nonwa doro. Pamaiona achibuda achitamba achitange munhu ari kutwasuka munhu ari kupupa achitamba achitange munhu ari kupupa. So unongona ukada kuona kuti munhu uyu izunguzuro tasa nestep yekufamba, tasa nehembe dzaanopfeka chaidzo. Anditi maona
Saka isusu semaZimbabweans nosaka manda achitaura ndikati 18 April. Let's take 18 April as a mourning day. Ndozuva rekubuda masiriri kana ungosada kumbobuda masiriri upenyu hwako. Izuva rekusvina misodzi kana ungosada kumbosvina misodzi upenyu hwako. Ndoziva kuti panyika hapana mumwe munhu asati ambochema kana one day. Let's take it as an occasion, 18th of April, to express this grief we have. It's a situation that is so depressing. I don't want to go into details how Zimbabweans are depressed. Tikada kutanga kutaura kuti hande ku-health sector chaiko chaiko. Chiwenga akataura akati a doctor is a rebara. We are talking of medical doctors. Nyika haina manesi, haisina zvikoro, haisina mvura yekunwa, haisina chainacho nyika, haisina road dzekufambika. Ukataura nhasi nevarakashi, out of all those billions which are siphoned out of Zimbabwe into offshore accounts, vanokuudza Beit Bridge Road yakagadzirwa 200 kilometers haina kugadzirwa, vangoisa resurface pamusoro. As it is hard worker. This is why atete ndakutaurirai atete flow. Ndikati, if we declare 18 April as a mourning day, we will be focusing on strong negative feelings people have. People need to look at ZANU-PF as a troublesome part. To look at Mnangagwa as a troublesome one. And the ball. Munu, asina chaanoziva. Because tapinda dambudziko. Nemakuano akaita sana Mnangagwa. Saka taakuchemera Zimbabwe Parliament kuti varume, you were elected by the public. Don't forget that. You represent the public in Parliament. This is why we elect members of Parliament by constituents. Constituents has got a certain number of people. Those people cannot come to Parliament and express what they want to say. But they elect a representative. Kuti iwewe honorable Tendai BT. Isusu tiri vagari vemuHarare East constituents. Tine zvichemo zvedu zvatoda zvisviswe kuParliament. Iwewe chitisvitsirawo kuParliament. Saka vanhu vanogara pasi voita consensus. We to agree on a person and the qualities avanoda kuti ava represent ku Parliament. Bepatozobuda ne-August House, each and every group of people in Zimbabwe is represented in Parliament. Your will, your wishes are being carried to the Parliament by one person, a member of Parliament. Saka vana veZimbabwe vari kuti, it is your public responsibility, my members of Parliament, to impeach Emmerson Mnangagwa. He must be impeached, Mnangagwa. Kana tichiti impeach, we mean an action that should be taken as a national inquest to protect the state. We need Zimbabwe as a country protected against Mnangagwa, his family and cohorts. Mnangagwa, his family and friends. Zimbabwe as a state
must be protected. Azibadu. And I'm going to listen to it. Nazoshaya time. Problem and no time and ashika. Navanenda straight no terror au Jazeera episode 4. Because I need to do an analysis of all 4 episodes from episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. All 4 episodes, I need to analyze them at one go. I need to make sense of them. I want you people to understand them. Right. Very good question, General. Very good question. Hanzi, Parliament, Hanzi, party ne majority in Parliament in the heap. It's a very good question. The same party ne majority yayo. Nema members of Parliament atutaurayiwayo ndo vakamacha kubvisa Mugabe, who was their president. Saka it's not about majority. It's about the instant action Zimbabweans must take. Motikari dzeZANU-PF dzacho yanga ine majority Mugabe ari president. Ndo dzaifamba nemazimai kaya vachitaura kuti Mugabe nemukadzi wake kutora Zimbabwe kuita private property yavo. So it's not about part. Thank you, Atete Flo. That's the point I'm talking about. It's not about party. It's about them members of Parliament representing constituencies where you find different political parties. Kana wa MP weHarare East auchamiriri vanhu veTCCC chete Eustace. Understand the politics. Wakumirira vanhu vese veZANU, veNDU, veZAPU, vechi vari muconstituency mako ndo wavakumirira zvitemo zvavo. Saka I am saying to the people of Zimbabwe, Clint, Mom is at work. Huh? Mom is at work. Oh. Yeah, the match was really good today. Yeah, 5-1. Okay, I'll talk. Let me finish this. All right. Saga, it's not about majority in Parliament. When it comes to national issues, impeachment of a thief, it has got nothing to do with the majority. But we need to protect the state. Even those ZANU-PF members of Parliament must move this motion to protect the state. Avangakundwe nemfana anonzi Musengi uyo. Musengi. Mfana anonzi Musengi uyo yakanyora akachallenge Mnangagwa akati, you rose into this power unconstitutionally. Saka uyu munhu weZANU watiri kutaura nezvake. Zviri sekeni. Tutaura munhu weZANU-PF anonzi Musengi. Akachallenge Mnangagwa kucourt. Akamuti, you took power illegitimately. You are not a legitimate leader of ZANU-PF. Saka now, Mpana Oyo is within ZANU. We are talking about members of Parliament who were elected by the people of Zimbabwe. They must help us impeach a thief. What Parliament needs to do is protect the office of president and protect the state. Imagine, guys, imagine, this issue lightly. Imagine outside Zimbabwe, one who regarded Mugabe as their hero. Ukaenda Libya, they regarded Mugabe as a hero. Ukaenda Egypt, they regarded Mugabe as a hero. Ukapinda DRC, they recognize Mugabe as a hero. Ukaenda Mozambique, Mugabe anga ari hero yavo. Now pauya munhu, Mugabe arabviswa chinzi corruption mbavha around you. All these nations vakaziva kuti Mugabe abviswa chinzi mbavha. Mugabe imbavha. Mugabe ari surrounded nembavha. Dzimwe mbavha dzacho dzakabuda nemaburi retsono. Dzingiriswa nepfuti dzichirira, nyere dzichirira. Vakabuda vachitiza vachidaidzira Grace, Mama save us.
mbavha dzakabuda dzichizhamba mama save us mama. Imagine murume mukuru anenge Jonathan muyakabuda aba mabhasikoro kaba mari yenyika akanotenga mabhasikoro akabuda achichema mama save us. Zvikanzi mbavha around Mugabe. Saka taakuchemera kuti mauto eZimbabwe kana makambozviita pana Mugabe ave commander in chief wenyu, ko pane uyu mbavha uyu chanetsa chii? Ndosaka manzwa ndati musi wa18 April semorning day kana ndichiya kupresentation ndichaya ndakapfeka black beret, black t-shirt, everything black, because I am not independent. You are not independent. And I think the army is also part of this problem. They still protect the same criminals surrounding the president. Masoja edu dzinenge ndombavha dzacho. So our parliament has got the power to remove from public office E.D. Mnangagwa for serious crimes or misconduct. Yamuri kuona hii irutwa na Mnangagwa, one, it's a criminal offense. Mwana wake chayakanotengesa phone adila madrugs atadza kubhadhira madrugs. Mnangagwa ari kupuwa $200,000 US as appreciation fee bribe. Andiona. Saka tine office ya president inodila nemadrugs, office ya president inodila neuori. That misconduct alone must lead to Mnangagwa's removal from public office. This is provided in our constitution. I don't expect Maduk to go and represent 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗃. I don't expect that. Because when there are constitutional matters, Maduk should be open about the constitution of Zimbabwe. What does the constitution say? As the army owns Africom, which is the one receiving favor in my elections. Ndosakati kutaura pano kuti parliament, let's make parliament check the abuse of power ya president. Parliament must impeach the president. ED has committed serious crimes whilst in office in the last 5 years. If this misconduct that you have witnessed, that you have seen and heard, is sufficient to have him impeached from office or removed from office. And Murugona. How can a constitutional lawyer like Maduk misinform the public, betray the public trust? Yes, there's one or Zimbabwe. Can a wide out start the law? Ukaterra Maduk. What? I can't start law. Because there is serious breach of our constitution by the executive. And a constitutional lawyer is coming to defend that. That's betrayal to the public trust. Mnangagwa has veered off his constitutional roles and responsibilities. Nezuro ndakambobvunza kuti mukadzi wake anoenda unda meetings enyika
who is going to be accountable for that tomorrow. Hapana munhu akandipindura. Saka what it needs now, 𝗬𝗲 Mnangagwa must be removed from office. Chiwenga must be removed from office. I don't know how we are going to do it, but for a start, let's start with the 18th of April. Kuti munhu wese ari muZimbabwe, munhu wese muZimbabwe wese, tikatanga kupfeka nguo dzekuchema, heti nhema, t-shirt nhema, kana usina zvinhu zvitema, wopfeka armband nhema. On the 18th of April presentation, I'll be wearing black everything. Kana chemukati ndakapfeka chitema. And murugona. Because 𝗬𝗲 Mnangagwa must be removed from office. Simple. And if Zimbabwe is to hold fresh elections, to elect another president, to finish his term yake ndofunga yasara nekuma 3 months kuti zvibva zvatopera. Saka kana haisi oath yakati takamona achisimudziswa bhaibheri nechidhara chine fesi yakaonyana kunge ndove mombe, simudziswa bhaibheri kuti I will swear, taking oath of affirmation, that he will serve Zimbabwe diligently. I am not sure what we are witnessing. Kuti Chief Justice pavakauya vachimusweya, vaimusweya kuti azoita corruption yaari kuita here. Odya upfumi huchine mukaka wenyika nevatoro. Imimi varidzi vehuchine mukaka makati vavava. Muchiti mukada kuti mudaise umoti tiri kutya. Mukada kuti mudaise umoti tiri kutya. Mnangagwa is veered off from his functional duties as a president. Ndosaka taakutaura kuti zvaakwatiri isusu vana veZimbabwe. Kana ndichiti vana veZimbabwe, ndoreva iwe, ndoreva ini, haasi chamisa chete mwana weZimbabwe. Vana veZimbabwe ndiwe neni. Kuti toita sei kana tasangana nezvinhu zvaita arouse our strong feelings, that has shot our mood, that has dented our relationship with the government. Bosi kuba kwakadai hakuna kunaka, hakukiriete hukama hwakanaka hwevanhu venyika yeZimbabwe nehurumende yavo. Hanzi ngaapinda ake mukomana. Pai pamainzwa vachamisa vachitaura kuti God is in it. Nhasi kana ponela embomutaga yambo yapana. Hakana ponela kuoneka kana. Hamba dzapinda makwati nhasi. Mr. Jones, hanzi ndi Mr. Jones. Anonzi Mr. Jones. Hamba dziri mumakwati. Ndofukaponela mukana handifungoni kana kumba kwake ari kutaura kana kapeti handifungoni mudhara wangu ponela wanwa. Ukaona blood pressure yoshuta. Varume ka nyika yaenda. I think it's high time Mnangagwa should leave, should go. Mnangagwa should go. Mnangagwa should simply leave, should be impeached and leave. Mdara wacho is just a criminal. He is just a criminal. Vana madhuku, takambokuudza here kuti madhuku, chicriminal hachibude mupfungwa dzamadhuku, hachibude chicriminal.
Munhu is a criminal. Madhuku is a criminal. Chicriminal achibude msoro. Saka na uri muZimbabwe. Uri kaundibvunza saka toite nazvo uri muZimbabwe. Uda kundikudza kuti ita sei. As you all know, guys, your duty as a Zimbabwean is to protect the state. And he knows that's why the wife and children are looking for a place to hide. The new episode 4 was damaging. Those are not guys who are business in Belarus. They are looking for a hiding place. Anytime, Chirikuchaya. Andimon. Anytime Chirikuchaya, Zimbabwe. Saka mdara arukusana unotsvaga kukuwanda. Because if we fail to remove him this time, imagine next 5 years under his government, under his under this intensity of corruption. As God is at work, thank you, Nobu. I know. So if he is capable of violating the constitution of a country at this rate, if you give Emmerson Mnangagwa 5 more years, where do you see Zimbabwe? Yeah. Because he did this willfully. He violated the constitution of the country willingly. Nabobvunza mibvunzo pane presentation yandambotanga yaya. Nabvunza mubvunzo uri simple. Ndati nini? Who appointed 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗆? Who recommended 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗆 to the president to be appointed as the ambassador at large? Ndiani yeye? Obviously, the George Charamba is my first suspect. My second suspect in the 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗏. But when 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗆 was appointed, ndomazwa ekuti vanhu vaichema vachiti masanctions. Ndikavati vanhu ndikati masanctions amuri kutaura ndapa. Makati Mugabe akati anzi usarova vanhu, usauraya vanhu Mugabe. Ita business rako, anzi 90 days nyika inenge yanaka. Ndo akazvipa first 100 days. Thanks Mkoma Brighton. Akazvipa Mnangagwa akazvipa first 100 days. Vafana wana wenje vakamhanya vakapaparika katika vaudza kuti zororai. Murume wedu takashanda naye ari Minister of Justice. Hapana chozikanwa. He did. Aya. 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗏𝗃𝗀𝗃𝗀𝗃. Why was 𝗬𝗏𝗃𝗀𝗆 appointed? Tachida honest answers from Varakash. Unfortunately, Zenda Alex ndofunga chidhara changu chonzi Zenda chichapinda makwati ungekamba. Episode 4 inonyadzisa. Inopa kuti kana uri muZimbabwe unombonyara kutaura kuti I come from Zimbabwe. Vakomana vakakomborerwa, vakomana ana Eddie Ndebele vafanira vanombotaura chiNdebele, vakakomborerwa naNdebele. Ngokuti akabvunzwa unzi, hey, uvele ngapo? Ngivele South Africa. Mandera antu anati, we are not Zimbabweans. We are from South Africa. Zvakunyadzisa. Tikafamba vana Yuda, ukazobva kuti hakuna sena minozi Yuda, kuti I come from Malawi.
Because uti uri muZimbabwe vanhu vanokutarisira pasi, vanhu vakutokutarisira pasi kuti muzimba. The way maZimbabweans yavanotarisirwa pasi neunobva wati ndaneti. Episode 4. This is why 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗴, 𝗦𝗬𝗧𝗿𝗂𝗃𝗀𝗃 said to ZANU-PF people, imbomirai kutaurisa, chimbonyararai for this period, kusvika maona all 4 episodes, then try to defend. But these are belated efforts. Naona Maduk struggling. Ndikati, if there is no crime committed, why would 𝗦𝗃𝗲𝗍𝗃, ambassador at large, appoint a lawyer? And I'm a lawyer, 𝗦𝗃𝗲𝗍𝗃, ndini ndinotaura at this moment on behalf of 𝗦𝗃𝗲𝗍𝗃. Why would he need a lawyer to speak? Akadi kutora lawyer, akati Madhuku chimbouya kuno. Pane vanhu vari kuuya vachiti ma-investors. Toita sei now? Wakuda kuzotaura nyaya yelawyer nekuti waundurwa. 𝗦𝗃𝗲𝗍𝗃. Ona mkoma Yuda wauya. Oye, jambanjana mkoma. Apa paita jambanja nestate house. Saka taakuda members of parliament of Zimbabwe nesenate as Madhuku takes the peace. Madhuku ini hazvina kundishamisa, because inini I know is a convicted criminal. I know that. Akusi kudefenda mbavha, but iyo itoriwo mbavha. Akapuwa 4x4 yakanzi yePollard, hamuna kuiona? Imotokari dzakatengwa nana Macmillan dzadzi. Yasheka ZANU arakashiveswa rizi. Arakashiva rizi. Because mukuru wavo deliberately shit himself kuti achimsimuka zvaakunyadzisa. Patasvika pakaoma. Bozi mukada hanzi musoro wake kunge munhu akadonha kubva mundege. Ukatomutarisa netsvina yaanenge anayo Madhuku, akomanaka. Munhu akapuwa 200,000 paCommission of Inquiry mohlane yayi. Kuti atenge sipo yokugesa chaicho Madhuku zviri kutambudza. Ukaenda kuinvest kwangu kwandaidzidza uko. Kuna professor wanonzi Professor Thompson, Professor Tim. Ukaona achifamba apa kapo unoti hakuna vanhu vakadzidza. Kana kuti maybe ameno kuti maprofessor vanodzidza science kuti vakasiyana here nemaprofessor vanoita law. Maprofessor anoita law anenge vanongoda zvetsvina ameno. But maprofessor ekusainzi uko anenge vakachena. Ukaona Professor Tim, ndichanotorwa picture nawo pandiri kuenda apo, ndozoi-uploada paFacebook. Mumboona kuti kunyange asina kupfeka sutu achifamba undoti mudhara unogeza. General, washamisikawo munin'ina wangu Eustace. As he comes out talking as a spokesperson of a suspected fraudster, zvekuti lawyer ndozvekujaidzwa zviya. Taura hako Eustace, president of a political party inonzi NCA,
ari kudefenda a fraudster, munhu ari kuba mabillions enyika. Uva ganda rangu kana mukata inini indogeza. Ndogeza. Nai bath, akugeza ndogeza, ndogeza. Ganda rangu ndoona wega. You can't compare anamari, but you can't compare this neganda ramadhuku. Andimona. As Christianity has destroyed us, 100%, I agree with you at the QD. Zimbabwe, mapeza. Ndofunga baba Johani pawakauya vakataura kuti Bible ramoverenga iri ngwarirei. Handidi hangu kushora Bible. But John 14 verse 1 akatinyanya kuti pinda stereki. Ukaverenga ukazva Moses akabuda nevana veIsraeri. Akafamba navo akasvika akakwira kugomo reMount Sinai. Akapuwa 10 commandments naMwari. Mwari vakamuta wanzi usauraya, usaba, usapomba. Zvakawa 10 commandments. MuZimbabwe akagara akabata Bible akati Mwari makanaka. Anobva aita kunge Mwari vanoziva muZimbabwe chete. MaZimbabweans tobva tafunga kuti Mwari ndewedu tega isusu. The whole world. Hada kudedzera demo manje. Pakaipa kudzi. Chinondinetsa chekuti maZimbabweans tinotora Christianity at a level imwe kuti handifunga kuti the whole world pane nyika inotora Christianity like Zimbabwe. Tobva tafunga kuti Jesu akazvarurwa muZimbabwe. Baba Johani vakaramba Bible vakati kana. Hanzi vakaribata so rikabvira. Bvira. Hanzi madhuku imbanje. Anodziwanza madhuku. But ngaangwarire manje. Madhuku ngaangwarire. Because to be a lawyer unofana kuende certain ethics. To be a lawyer. Unofana kuende ma trades. To be a lawyer. We can't all be lawyers. We can't all be lawyers. But kuti uwe a lawyer, pane zvinotarisirwa kunzi uwe a lawyer. Kana uri lawyer remabribery, samadhuku, already, you are not a good lawyer. Kana uri lawyer recorruption, already you are not a good lawyer. 900 ndini madhuku, I will simply recase me from representing any of these idiots. Because ukada kuona kuti Mnangagwa accepted my bribes without refrain. Ana baka gomera kuti inyaya ikazobuda. Ndosaka chitaura kuti muzimba wese unofanirwa kuve nepfungwa dzekufuza kuti konyaya ikazobuda. Because one way or the other rine manyanga hariputirwe. Hariputirwe rine manyanga. Corruption inongozobuda chete. Any offense yaunoita uchifukwa wakawanda hapana inobuda chete. Tikada kuona Mnangagwa mhosva dzaapara apinda muofisi. Mawandiro adzakaita. Ndosaka takuchemera members of parliament, whether you're from 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗶, ZANU, or whatever political party you are from. This is betrayal of public office. Betrayal of public trust. If you don't move a motion in parliament to impeach Mnangagwa, you have betrayed the public. And you don't deserve to be re-elected in the coming election. You don't deserve to stand and represent the people of Zimbabwe in the coming election. Because you would have assisted the betrayal of public trust by the executive. You have got the powers to impeach or remove this man, put him in prison.
kutora parliament say a place, say employment, a place where you guys can go and relax, enjoy your handouts from parliament, allowances. But when it comes to real issues that protect the state, as a parliament of a country, you are doing nothing. You are totally doing nothing. You don't want, you are refusing to punish a criminal for the misconduct or for the criminal offenses that he committed. Pane mamwe ma offenses ekuti aya amukwanise kumsungisa. But betrayal of public office must be priority in line with the constitution of a country. As Maduka anofanirwa kunyara, anyari Maduka. Mngoma mpita, takambosenza uprison. Ambosenza nawo ma-pickpocketers akaita sana Maduka, ma-pickpocketers akaita sana Maduka. Unodya mari trust fund. Andibona. Maduku ane inonzi faithless here. Gross faithless. You cannot call Maduku a lawyer. This is inexcusable, considering that he's a professor of law. For that matter, constitutional law. He's a constitutional lawyer. Someone who knows the constitution of Zimbabwe in and out. You cannot go against the public like that. You cannot support tyrannical abuse of power. You can't. Why can't you recuse yourself from this matter, Maduku? Jazeera. Jazeera. Majournalists akakwira ndege kubva kuAsia kuMiddle East uko kudzika kuenda kuSouthern Africa kwakaperera continent yeAfrica kupasi uko kunofukunura zvakawanda kuti vanhu vazive kuti mune zviri kuitika. Iwewe Maduku waivemo, hauna kana chaukambotaura kana wani kana usviti bufu. Hana inorova. Asi vanhu vanovhunduka. Vhunduka so chii chiri kuitwa naMaduku. Saka, ladies and gentlemen, I think when we go for voting this time, makuvhota makangwara. Give authority to the correct people. Ndakutaura semunhu angasarambotaura zuva ranhasi kuti ipai authority kuma members of parliament amunoziva kuti ava kana tasvika pane zvekuprotecta state ava vanoprotecta nyika. Takuda munhu ane chido chenyika yeZimbabwe. Gold mafia rapinda. Mudharaponela. Gold mafia redu panapa ndi Mudharaponela. Rapinda gold mafia redu Mudharaponela. Mamuri kupiko Mudhara. Varakashi vese vari kana wana ari kutaura hapana. Hapana. You have voluntarily removed your rights to freedom of speech. Hakuna kana murakashi wana rutaura. Kana ruti bufu hakuna. Andimon. Gold mafia. Savachamiza. Mudharaponela. Ndimika ana gold mafia.
manzwa here zvikanzi don't invest with a black man. Ndofunga pakunzvenga yemudharaponera kana kuti hamuna kupaona. Hanzi don't trust a black person. Ndo hama dzenyu kakuzanu vana Mark Miller now. Hanzi don't trust a black person. Don't invest with a black guy. Mbondiudza kuti angaida kuti chii. Ndimi kamutaura hanzi shamisa uri kutengesa nyika kumabhunu. Hanzi don't invest with a black person. Don't trust a black person. Hanzi zvandibaya panyama net. Ndosaka muchiona zvinzi hanzi hatikangane varere kumasango vasina makuva vakafira nyika ino vakafira nyika yedu yeZimbabwe. Mhandu yakanga yatandavara ikaisa musoro neko ndokupupufumura kwayakabva ikafumura zvinohera munyika yedu yeZimbabwe. Motaura kuti honestly hai mukoma wangu Ponela munangagwa muZimbabwe here? Handoda kungoziva zvangu, handisi kushorai mudhara, because rate yaari kuba nayo so mudhara uya handisana mboona munhu achiba zvakadaro. Because kuZANU-PF hamuite constitutional checks and balances, hamuite, hakuna zvakadaro. Mbondarirai kuti mukuru uya muZimbabwe chaiye akata sesu kuzvarwa kukurira muZimbabwe kuenda kuhondo kunorwira nyika. Because the war of liberation, hondo yechimurenga yaya, must be a cornerstone of democracy in our country. Must be something that brings Zimbabweans together. Must inform policies of a government. Must tell us, kana takuda kunovhota, kuti hondo takairwira one man, one vote. Saka, hondo yechimurenga, ndo yatofanirwa kugara takafunga all along. Kuti nyika ino yakauya neropa revanhu. Mune vanhu varere kumakuva, kuvarere mumasango muvasina makuva, vakafira Zimbabwe. Tine vanhu vakadimburwa musoro neZANU-PF, vakafira nyika iyayi. Rate yake, speed yaari kuba nayo is more than speed of a light. Ari kuba neimwe speed is accelerating, neimwe speed yekuba nayo yatisati tamboona panyika. Vanaponela vanoziva kucalculate speed of a light. Pane mabiro ari kuita Emerson Mnangagwa. Ndofunga kana vakafa nguva dzehondo vari kumasango kana vakatarisa kuti mudhara uyu ndo zvatakarwira here. Ndofunga mapfupa ari kurola ari mumadhaga umu. Ndo chokwadi here chatiri kuona munyika, ndo nyika yatakarwira here. Zvakazoimbwa naTukuta, hatikangane varere mumasango vasina makuva vakafira nyika yedu, vakafira nyika ino, nyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yeZimbabwe, tinotenda mudzimu yedu nebasa ravakaita. Komana
Ameno mdara ponela. Inini ndangoti kuvana veZimbabwe. Vari kumativi mana enyika, vari kunze kwenyika, vari muZimbabwe macho. It's high time we should be determined about bringing sanity to our country. Regai ndikote zvakataurwa naDouglas Monzora. Hanzi ndanyara zvangu nekusekwa. Yuda, usataura zvisina basa. All politicians are full of shit. Doesn't matter kuti ndewe party. Aiwa mdara, tikutaura ruling party. Kuti ndikutaura ruling party. Imimi mangotaura ma politicians. Ini ndiri politician. But handisi shit kaini mdara. Tikutaura ruling party mdara. Makurasika papo mu one room. Zvine basa zvati kutaura mdara ponela. Kuti imbogarai pasi mdara mubate rushaya. Hazina. Ndanyara zvangu nekusekwa. Ndoda kuti mdara ponela mutore nguva yenyu. Mbogara pasi. Mufunge December 1978. Muna December 1978. Ndoda kuti mutore pfungwa dzenyu. Mukoma wangu William Ponela. Ndoda kuti mutore pfungwa dzenyu. Muende. Ndoda kupa mirai nditsvage ningirina yacho. Mirai nditsvage the actual date. Ndoda nditsvage the actual date. Boss zvakaitika ndichigara muHarare izvo. Tsvage the actual date mukoma wangu pa internet. 1978. Ndichiri kuziva 1978 because ndopakabuda mumzi wangu kuchipatara. Vakauya vakatitora. Mamuri muna December. I can still remember very well. Mamuri muna December 1978. Saka ndikuda kutsvaga kuti mother murisei. Akutsvaga zuva racho chari. I can't remember the day but what I still remember yanga mamuri muna 1978 muna December. Yeah. Uya ari kuti musi 11 December. Ndaisingazwe date racho but ndaiziva kuti muna 78 muna December ndaizviziva. Because why I remember that day. Mai vangu inini vanga vabuda kuMakumbe hospital, TB hospital. Ndobva vauya kuNorton kwataigara nemunin'ina wavo. Ndobva vasvika ndobva vatitora. Azida wakura. Aiwa ndakura I can still remember. Ino remember zvinhu. Mai vangu vakabuda muna kupera kwaNovember 1978 kupera kwaNovember. Ndopakarilizwa mai vagara 6 months kuMakumbe TB hospital. Ndobva varilizwa varapwa vachinzi vapora. Muna December imomo amai ndobva vauya kupi kuNorton kwataigara uko. Taigara panonzi paMugwendere paSandringham. I am there. Thanks mom. Taigara panonzi paMugwendere. Vanhu vanoziva kuNorton muchienda kuChiBhero Agricultural College kuya. Pane bhucha rainzi raMugwendere. Painzi paMugwendere paipa. PaMugwendere paipa paishanda baba munini wangu baba vangu vakaroora munini wamai vangu. Saka ndopa vaishanda pabhucha ipapo. Ivo vaishanda kuAbattoir, vaita basa rekuuraya mombe. Saka ndopa taigara ipo paipa. Taidya nyama, pana nyama yandisingazivi. Mukabva paMugwendere maenda paSandringham. Mabva paSandringham maenda paChiBhero Agricultural College. Ndakapedzera kusvika kuma 1978. Ndakabvako 1978 muna December. Area iyoyo. Saka taigara muHarare
paishanda muna Queensway, munoziva Queensway, pamashops eko Hetfields, ukabva pamashops epa Hetfields paya uchiita ngorukuenda kuairport kuraitu kune mazipuranga mazihomba ari murodhi aya kuraitu. Imba ya number 1, number 2, number 3 paigara murungu ainzi Stevenson, ndo paishanda sekuru wangu waive kuki, vaifarira zvekubika vaibikira murungu iye ainzi Stevenson, ndo vanga vari kuki vepapo. Imba number 3 paigara murungu ainzi Stevenson kuHetfields. Ipapo ndo pataigara isusu tabva kuNorton. Inguva yehondo yandiri kutaura 1978. Saka tiri ipapo takatanga kuona uri hutsi kubva kwaita kuputika taiona moto tiri kuHetfields kwekwe, taiona zimoto mudenga. Sekuru wangu wakava achimhanya, sekuru muna December imomo kanzi hondo yapinda munomwarare vana vangu hondo. Ndichiremember amai vanga vachangobva kuchipatara madays acho, vakatora hanzvadzi yangu anondisira, ndiyanga ari mudiki, ndobva anzi kasva kumusana, ndobva aberekwa namai, ndobva vangobata hambeno zvibhegi zvavanga vanazvo pamba pangu ndobva penyu mama, zvibhegi zvimwe zvavanga vanazvo ndobva vangobata amai, ndobva ndabatwa ruoko. Ndasina kugeza. I can still remember that incident very well. Ndasina kugeza. Ndobva kwabatwa sisi wangu enjerinu. Apa amai vanga vaonda neTB yaye. Vasviba so. Takatanga kufamba netsoka kubva kuHetfields kuya. Ameni kwavaifamba, I can't tell taenda nekupi, because I was very young. About 8 years ago. Handizoti taifamba taenda neside rip. But taingofamba tichienda chete. Tainzwa ndege dzimwe dzichimhara, tainzwa nyawo zvimafire brigade zvimachii zvimwe zvaibva nekuairport, hama zvaibva kupi hobo kuHetfields kuya ari kuburisa corruption. Saka takabva tatiza muHarare, takazonokwira bhazi, akanga ri bhazi kana hameche chatakazokwira lift kana bhazi, takubuda muHarare, takasiya matenga achibvira aya, vanhu vachiti hondo yapinda muHarare. Kwakusingafambike saidi rekumbare kwa hakuna aenda neko kuyako, kwakusingafambike kwese kuyako, gomo kuyakuya kusingafambike. Takabva tatiza muHarare, ndobva taenda kuKaroi. No, I think ndo day randakasvika, the following day ndo randakasvika kutanga kusangana nababa vangu. He was so happy. Saka ndaraponela, musati maita corruption dzamuri kuita idzi muna Queensway mama, paigara murungu ainzi Stevenson, ndo paishanda Diamond, ndo paishanda baba venyu paishanda baba venyu. Saka you find kuti musati matanga zvamuri kuita vanaponela zvekuba izvi, garai pasi mufunge kuti hondo yese aya yati kutaura iyi, mazitenge ese aya kutsvaka aita, vanhu vairwira rusununguko, rudai nyika yasununguka. Hatina kurwira kudai Mnangagwa nevana vake vazvavuga. Ndofunga kana vaponela muri muZimbabwe munowirirana nezvandiri kutaura, kuti hondo iyi haina kurwiwa kuti kana yapera family 1 yozoti kugadzirwa kweroad ndo vanetenda, magoridhe mamaini ndo vanetenda, corruption ndo vanetenda, zvese mabhazi ari kubva kuBelarus hanzi ndeavo, haasi state kamabhazi aya, hanzi ndaavo mai Mnangagwa. Saka pafungei mukomaponera, tisatatanga kutaura zvimwe zvese izvi, kuti ndiyo here Zimbabwe, ndiyo here Zimbabwe,
Ndiyo here Zimbabwe. Ndiyo here Zimbabwe yacho. Yakarwiwa. Ine vanhu varere pasi vasina makuva. Yatakuona takunzi nebhunu ari kuti iye never invest with a black person, never trust a black person. That is enough to impeach Mnangagwa. Because Mnangagwa is an employee with state first family. He is accountable to the people of Zimbabwe. Vakamuelekta. He was elected to serve the people of Zimbabwe with utmost responsibility. His loyalty is to the state. He is the custodian of the state. He is the custodian of the coat of arms. Takutaura zvakadzika. The efficiency of the country is entrusted in him. All patriotic Zimbabweans who participated in 2018 election, they put the country on my shoulders. Ake Mnangagwa. This is my goal from yesterday. My goal from yesterday. Oh, nice one. Thank you. It was a nice one. I did my own, guys. Saka, when we look at the employee of a state, someone who is the custodian of the coat of arms, someone who should be accountable to the people of Zimbabwe, when he disregard his duties and roles as a president, the only way to deal with that type of a person is impeachment. Mnangagwa must be removed from power. Impeachment is simply a method by which the government or the people of a country hold the highest authority accountable. We should do it with the dignity. He should just be removed from office. Mnangagwa should simply be removed from office. Because he is not suitable to occupy the office, considering what you have witnessed. If you have watched episode 4 of Jazeera, that should be enough to impeach the president. Those are the grounds of impeachment. There is gross violation of the constitution of our country, willful and intentional breach of the constitution. Zimbabweans did not vote for someone who is so corrupt. To me, what Mnangagwa did is what we call treason. His allegiance should be to the people of Zimbabwe, not to foreigners. He is now adhering or sticking to enemies of the people of Zimbabwe. Surprisingly, you ZANU-PF people say Chamisa is selling the country to the whites, whilst there is a white person who is involved in treasonous acts with your president, and who tells you that don't trust a black person, don't invest with a black man.
A president who accepts direct bribery. What type of a president is he? A president who agrees to perform an act that constitutes a crime. Appreciation. He's receiving appreciation in 200,000 worth of appreciation. He receives money every 2 weeks. Every 2 weeks, appreciation fee, $200,000 every 2 weeks. I say my deal, I say good, I say just a bribery. A president is accepting direct bribery from world's known criminals, the mafia. So once your president agrees to perform acts that constitute a crime, he must be removed from power. ED must be removed from power. Because even considering that he appointed 𝗬𝗲𝗍𝗶 to be ambassador at large, occupying a certain position of trust in the public, whatever 𝗬𝗲𝗍𝗶 does represents the president, because he is the ambassador at large, who is more of a president, has got direct contact with the president, but engages or accepts gifts from world's criminals. That is a treasonous. Mnangagwa must be arrested. It's a reason enough. Who appointed this 𝗬𝗲𝗍𝗶? It's Emmerson Mnangagwa. Who gave 𝗬𝗲𝗍𝗶 his rose? It's Emmerson Mnangagwa. Where was he appointed? State House. When was he appointed? Early this year or last year. Why was he appointed? To accept bribes on behalf of the president. So what should be done is to impeach the president. These are good reasons or grounds of impeachment. That, Mr. President, you have voluntarily violated the constitution of the country. You have acted treasonous. Your actions are treasonous. Mr. President, you have accepted bribes in the form of appreciation, 200,000 US a week or every 2 weeks. You have directly, because manzo 𝗬𝗲𝗍𝗶 achiti munogona kuisa mari yacho direct kuma account ya president, or you can put that money in my account, which means Mnangagwa is directly receiving bribes or indirectly receiving bribes, which are all grounds of impeachment. So he's gonna be charged, he's gonna be impeached because of treason. He's to be impeached because of bribery. He's to be impeached because he has violated the constitution of the country. Because graft and corruption on its own are sufficient grounds of impeachment. This is why you see people fought to remove Robert Mugabe. Because otherwise Mugabe committed other high crimes of allowing crime and blame Mugabe is allowing his wife to act as a president of a country. He could stand and say, "Nani president, president." The power is not sexually transmitted, am I? And so there was betrayal of public trust by the Mugabe regime. Then there is betrayal of public trust by Emmerson Mnangagwa,
or this betrayal of public trust are grounds enough for impeachment. Now, ZANU-PF ngaitaris, it lost popular support. Now, Gudzai, go back to 1980 elections. Go back to 1985 elections. Go check 1990 elections. Go check 1995 elections. Mutarise ma results airohwa neZANU-PF. Muchitanga 2000 muchiuya mutarise ma results eZANU-PF. It has lost popular support. That part has lost popular support. Because it is being led by criminals. People who do not treat with the dignity the people of Zimbabwe. So they have betrayed your trust. Mnangagwa has betrayed your trust, has betrayed my trust. So what do we need to do as a country? We are appealing to the Parliament, the August House. We are appealing to you guys. Don't betray the public trust. We elected you to save the state of Zimbabwe. Whether you was ZANU-PF, 𝗧𝗿𝗂𝗶𝗴, DC, whatever political background or part you come from, your duty is to the people of Zimbabwe. Resolutions must be made now and made public that Parliament has suspended all other businesses. The business that we are dealing with from today onwards is impeachment of Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He should be removed from power. Izo zvanaponela zvokuti idipfe izo must cease now. Ndakambotaurira ndikati mukada kutarisa zviri kuitwa neZANU-PF. This is not the ZANU-PF we know. This is a Lacoste wing of ZANU-PF, which is not the proper ZANU-PF. This is a ZANU-PF of thieves. Vakabva vachinja even neslogan yenyika. Neslogan yavo yeZANU yataivaziva vachiti pamberi neZANU pasine mhando vamugabe chizvo zvakachinja zvese. ZANU-PF has now become a company. A political company, ED and his family. Saka trikutaura kuti he must be removed from power. I don't think kuti kana vamubvisa power varege kumusunga, and for his treason I propose death sentence. Inini zvangu, if I was judge, I would sentence Mnangagwa to death. Because already he would have been removed from office. All those who are involved, members of parliament, they must be barred from holding public office. Imagine much elected MP Mbava. It was, I think Mkoma Brighton. 1985, I have free and fair. Because Mnangagwa now, he must be removed from office. He must be subjected to prosecution. He must go before a judge for trial. And he must be punished according to the law. The laws of Zimbabwe, if you are convicted of treason, you face death by hanging. If I am the prosecutor in this matter, I would propose death sentence. Because now, it's time to remove him from office. And it's time to disqualify every ZANU-PF person involved in the gold mafia and other corrupt activities. And it's time to take Mnangagwa and subject him to prosecution. Should go before a trial
and punished according to the laws of our country. And the proceedings actually, they should be initiated publicly. They should be done publicly. They should be done publicly. Vanhu vachitoona kuti mudhara uyo akutongwa uya mudhara uya akupinda mudare redzimhosva nenyaya yekuba. Saka, if possible, we need to assign my judges akaita kwete ana malaba malaba akana zvana malaba forget tuna judge chai asiri compromise, who does not err on public officers, asina nyazi zekuti yakanga ari president wenyika. Andi muri kuona. Saka guys, ndo hondo yatiri kutaura kuti vakuru vaye nawo vakufanirwa kubviswa vopinda mazita mudare remhosva kuti tobva tangopedza navo, because unoona vakuru ava kava ndo administrator welaw. When you accept bribe, people like Madru, Malawa is not the judge. This is Bugwaya. Things are the because people of Zimbabwe entrusted Mnangagwa with the administration of law. He has got the executive powers to administrate the law in our country. People invested these powers in him. But when that law administrator or someone invested with the powers to administer the law in a country is involved in corruption, is himself receiving bribes, Ndiani, who will police the police soldiers? Chando chakandrowa nezu. Anditi maona kuti Eustace sokuelecta munin'ina wa president wayo wakuba a president akaelectwa anopuwa 5-year term. Kana wagona kutonga, you will be eligible for re-election for another term. Our constitution, 10 years. Atingaite 10 years. Nemuna anoba mabira ari kuita Mnangagwa. Because as far as I understand, kachirwera kake corruption, ka disability aka. Kekuti you can never be a good president kana une ka disability ke corruption. Saka we don't expect him to execute his powers as president of a country. That type of person forgets that when he was put as president, he took oath of affirmation. Saka oath yacho kana wakati wewe you will serve Zimbabwe diligently, is stealing from the country diligently. As I will swear that I will and fulfill the duties of as a president of Zimbabwe, preserve and defend the constitution of a country, execute its laws, do justice to every man in our country. After all, at the end, you say, so help me God. You say, so help me God. After he says, so help me God, he goes to address a rally. And they say, kana kudenga hakuna hurumende yakanaka seyangu. But when you took office and oath, you concluded by saying, help me God. You want to be helped by someone who does not have a government as good as yours. Takazvitaura ndikati kubhotomoka kwakadaro
kuchiitwa nemunhu anenge achinzi ndipresident ari so blasphemous. Mnangagwa's term of office is short-lived. And the voice of the people is the voice of God. It's a shame. Kuti ukangoona uri so blasphemous, wotoziva kuti kutonga kwako kudiki kushoma. Has anyone found in my organization death will be punishment? It's extreme corruption. Then your family members will be executed by means of their choice. Eustace. Hatichafita kuti yo wakatonga nguva dzaMugabe muchitisipa ma-death sentence yekuti ma-politicians tora abductai muchiuraya. Andimona. You are not allowed any near throne yeZimbabwe. You. Andimona. Saka varume ndingaramba nchitaura. Ndoda kuti muteerere 𝗬𝗲𝗆 futi. As Zimbabweans now, it's time we should demand the removal of Mnangagwa from office. That's the time we should remove him. Because ukadaona masoja eZimbabwe ndakanzwa ma-increase wasalary. Kusoka mablinkards ekuti musaona zviri kuitwa. Uno-increase wasalary nemunhu ari kupuwa 200,000 US a week bribery. Oti ndakuincrease salary uri kupuwa mari semusoja. Uri kupuwa mari semusoja. Mari yauri kupuwa iwewe kunzi auti ndiri kuora mari yakanaka yekuti vaMugabe hanzi vanhu vaMnangagwa vachafira muoffice. Mainunu, thanks dear. Rega nditsvage audio handira ndaswera ndisipo nhasi. Ndiri kukosora. Mundaraunda ndakaenda naye nezuro kubasa uku kwataienda uku kwandiri kudhiraivha uku akandibvisisa bhachi kwaitonhora zvisingaiti, saka ndakarohwa neflu yakaipa. Audio regai nditsvage mangwana tobva taiplaya kuti vanhu vanzwe. Pane zvandinoda kuti munzwe. Saka imi munoziva kuti kana president wachinzi vane ma-executive powers, vanenge vane mapowers ekuti ndakupedza asoda kuswedzai tingarara pano. President wenyika anenge ane ma-executive powers, ane ma-powers ekuita appoint vanhu. Ndosaka muri kuona ndabvunza kuti who appointed 𝗬𝗲𝗆𝗀? He was appointed by the president of Zimbabwe. And that same president has got powers to remove. Saka muri kuona ane masimba ekuti anodzinga mameya. Vanoziva kuti stripusi yauraya makanzuru. Anodzinga maminista. Anodzinga vana 𝗂𝗏𝗃𝗃. Anodzinga majaji. I've got that interview. I've got that audio, Ndebele. I've got it. But ndaswera ndisipo nhasi. I was not home. Saka time yandasvika ndangosvikira kuteerera 𝗬𝗲𝗆. Ndasikade kuya live, ndaida kuteerera maAljazeera ese. But irimo audio yacho. Irimo. Saka ndichaiteerera ndoidownload. Andimona. Ndachitaura ma-executive powers apresident. Kuti ane ma-military powers, he can deploy and withdraw the army. He has got pardoning powers.
You have been pardoned by president. Mona vasungwa vachinzi vaburitsa wapuwa pardon, presidential pardon. Ane borrowing powers. Ndosaka mana ndaiti nezuro. Akusiria Mnangagwa akavhoterwa nani. Ukuti anokwira ndege achinonegotiata kunyika dzakaita sana Belarus, kunonegotiata, kunoborowa on behalf of the president. Patakavhota hatina kuvhotera kuSyria. Andiri maona. Vane diplomatic powers. Powers ese kana budget ichinzi yaitwa inonzi Mnangagwa aita zvakati kana panzi paitwa budget. He has got power to inform you and me. Ane power akawanda president wenyika, executive wenyika. He must be faithful when he is executing his duties. Animal. But tazoita an animal, a crocodile, and a ruthless one in the office. Saka powers acho ese akuitwachi misused. Toramba takatarisa here sevana veZimbabwe. Ndosaka manzwa ndati 18 April must be a day of mourning. Must be a day of mourning. Tunofana kurizwa riri kuchema musi wa 18 April, kuchema chaiko. Kana chitaro kuchema izuva rekuti unofurangarira kwakabva nyika yeZimbabwe, wakapfeka zvinhu zvitema, uchiona kuti hakuna kwatiri kuenda senyika. Ndatopedza, handichada kuenderera mberi, ndoda kuti mudzokerere. Kana une time, go listen to 𝗬𝗲𝗎𝗏 1, 2, 3 and 4 dziterere dzese, then you understand it. Kana pasina vanhu vanokwanisa kuziterera dzese, allow me tomorrow to come back ne4 clips 𝗬𝗲𝗎 ndodziita critically analyze so that you people understand them. Kuti patakuenda apa pakuda kunopa decisions akanaka ekuprotect a state. How do we protect the state? By voting President Nelson Chamisa, CCC. Hanzi foshanduko, vota muZimbabwe, vota. Ivo vanenge vachidya uchi hwenyika musi wa 18 April. Isusu ngatipfeke zvedu black things. Kana pane vari kuenda kuindependence, wear your black t-shirt, wear your black scarf, or wear your black cap. Anything black will be solidarity. Even the boots chaidzo pfeka idze black musi wa 18 April. Vari kumora mari yenyika. Saka regai nditi good night. Ndatichi good night. Tosangana mangwana. Ndine headache, so I can't sing. Andimon, regai nditi good night. Tosangana mangwana, guys. Night, night. Night, night, night.